Rebecca, and today I wanted to talk to you about how you can come to the US to study, also to answer whether you can study in the US or not medicine. Okay, so in student you can come for undergraduate, bachelor's degree, associate degree, or you can come for a master's degree, master's or PhD. So, இப்போ undergraduate degree வரதாண்டா, if you are நீங்க SAT எழுதிருக்கணும் இல்ல ACT எழுதணும், அதோட இல்லாம you're supposed to write TOEFL and IELTS. So this will determine your language skills. நீங்க எந்த இங்க USக்கு படிக்க வந்தாலே இந்த North America, USும் சரி, Canadaவும் சரி, இல்ல any other country, so you will have to take TOEFL or SATs to prove your proficiency in the language of English. So mukavasi inga TOEFL தான் கேட்பாங்க. And it's very simple. If you can read, write English, it's in a lot of grammar and sentence writing and அந்த மாதிரி. So it is a pretty easy exam if you know English. The US students க்கு என்ன நடக்கும்னா, அவங்க வந்து ஒரு essay, அவங்க financial situation பத்தி, அப்புறம் அவங்களோட future goal பத்தி, what they want to study எல்லாம், and then they take the SAT exams. And the SAT exams வந்து it's like a qualifying exam. So adla vara mark vechu they can get scholarships and admissions in college and things like that. So adala vandu it will happen for a normal US student. It's the same process like application ninga anupano, then you have to write a couple of essays. Number adha first point. இன்னொன்று நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் அண்டர்கிராஜுவேட்டுக்கு இங்கே வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இங்கே அண்டர்கிராஜுவேட் படிக்கிறது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். Because you have to pay out of pocket for everything. Very expensive. It's expensive even for American students, and even though they get a lot of scholarships and grants, it still is quite expensive, and it's a major concern. So you have two different fee structures. One is in-state tuition fee, or out-of-state tuition fee. So in-state one, say I live in New York, and now இப்போ New Yorkலயே ஒரு காலேஜுக்கு படிக்க போனேன்னா, so I will have to pay in-state tuition. Okay, in-state now, basically, I've been living in this state for more than a year. That is what is considered in-state. Out-of-state now வந்து இப்போ New Yorkல இருக்கேன், but I'm going to go study in Boston now. That is considered out-of-state. வந்து it will be a little higher fees. இங்க US general இருக்க US citizenக்கு. அப்புறம் அந்த third category என்னன்னா international students. So international students வந்து generally they'll pay a high premium. ஏன்னா they have to pay double the amount of what an in-state student will pay. So இப்போ in-state student வந்து ஒரு $10,000 கட்டுறாங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு, out-of-state students வந்து ஒரு $15,000 கட்டினா, international students will have to pay $20,000. So that changes from college to college. State colleges will be cheaper, அப்புறம் private colleges will be different. So that is one thing that you have to understand and take into consideration. And இப்போதைக்கு coming to the US, I don't think it's advisable. One, because of the cost it's very high, and two, most of the classes are taken through virtual learning. So அவங்களுக்கு visa கூட கொடுக்கிறது it's very difficult இப்போதைக்கு. You can actually try Canada. The difference is at least bearable when compared to the US at this point. Okay, and நீங்க வந்து இங்க 4 years படிக்கணும் for a bachelor's degree. So now coming to நீங்க மாஸ்டர்ஸ் படிக்கணும்னா, you can get a lot of scholarship depending on what you're studying. If you're studying on the STEM, நீங்க researchலாம் பண்றீங்க இல்ல scholarshipலாம் வருதுன்னா, you can actually study your entire program through scholarship. So அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனாலும் சரி, provided நீங்க நல்ல கிரேட்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க இல்ல நீங்க லேப்ல you're willing to work. அப்ப STEM programs ன்னு சொல்லுவாங்க. Whether you studied science, technology, engineering, mathematics, okay, that is STEM, STEM. So on the program நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா, so you have better chances of getting அது படிக்கணும் நீங்க வந்தீங்கன்னா, you have better chances of getting scholarship. They will give you stipend if you're doing master's research programs lala. So when I was doing research in the School of Veterinary Medicine, they actually paid me to do research, and they gave me free education for my master's degree. So on the madri you will have you will get a lot of perks. Whether you're international or not, it doesn't apply there. But you have to be good in what you're doing. You have to study well. So obviously those factors apply there. The mari sciences, PhD, doctorate, illa masters padikka vandinga,
you have to take GRE. இதுவே நீங்க வந்து management இல்ல MBA படிக்கணும், then you have to take GMAT. Generally, whether you've taken one or the other, many schools will accept you. Okay, இது வந்து whether you're international or not, நீங்க எல்லாருமே across the board, people take GRE or GMAT to get into graduate schools. Okay, அது வந்து இப்போ நான் சொன்னது வந்து bachelor's அப்புறம் இது. So now coming to medical school, you have to take an exam called MCAT, which is the entrance exam. The medical school வந்து இங்க direct 12th முடிச்சு போக முடியாது. You have to be a graduate. Like you should have a basic sciences degree, basic degree. எது வேணா இருக்கலாம். You can have psychology degree, you can have any business degree கூட இருக்கலாம். Ana, you have to make sure அதோட you have to take all the prerequisite classes for medical school. In the 4 years college bachelor's முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு master's degree நீங்க medicine படிக்கிறதுக்கு போக முடியும். I studied neuropsychology. நான் அது வந்து ஒரு bachelor's degree பண்ணேன். அது முடிச்சிட்டு I worked for almost 10 plus years. I had my own company. I was working and then I gathered all the skills, and then also money, and I sold my company. Now the early 30s la I entered medical school. So அந்த மாதிரி a lot of people take years so that they don't want to get into debt, because இங்க வந்து medical school வந்து it's very expensive. உங்களுக்கு என்ன scholarship and very competitive. So நீங்க இங்க USல first of all as an international student உங்களால medicine இங்க படிக்கவே முடியாது, because most colleges வந்து admissionே கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க US citizen இருந்தா தான் இல்ல green card holder இருந்தா தான் இங்க வந்து you can get it, or your parents are working here and you've done your undergraduate degree இங்க. So அந்த மாதிரி ஒரு சில parameters இருக்கு. So it's the same for Canada as well. Canadians also only accept citizens and PR holders into their medical schools, and even for physician assistant programs. And med school is extremely expensive here. It's in the upwards of 200,000, and every student takes it. There are some schools which gives you 100% free education, like New York State med school has started doing that, but it's very competitive, and they also have like service forgiveness. Your loans will be forgiven. That's a whole topic by itself. Now the separate up order. Say you finished MBBS elsewhere. முடிச்சிட்டு இங்க USல practice பண்ணனா, what you can do is நீங்க MBBS முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you can enter a master's program in the sciences. You can do. எனக்கு தெரிஞ்ச couple of doctors வந்து அவங்க வந்து they have gone into PhD. They finished their PhD. அதுக்கு அப்புறமா meanwhile they studied for the USMLE exam. அதுதான் it's a qualifying exam for you to practice medicine. இந்த USல வந்து medicine எப்படி இருக்கும்னா, நீங்க 4 years of medical college னு வெச்சுக்கோங்க. 4 years of medical college. First 2 yearsல நான் சொல்றது வந்து நீங்க உங்களோட undergraduateலாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். First 2 yearsல வந்து they'll teach you and the basic sciences, biochemistry, anatomy, physiology, neuroscience, அந்த மாதிரி பேசிக்கா plus clinical trainingலாம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் you have something called a USMLE, which is a board exam. So அது வந்து it's a qualifying exam. நீங்க இத்தனை வருஷம் இந்த 2+ years படிச்சதெல்லாம் it will come in that exam. So அது வந்து USMLE வந்து we call it step 1. So அது வந்து first exam எழுதணும். அந்த எக்ஸாம்ல நீங்க வந்து முன்னாடிலாம் வந்து they had like grades, right? So நீங்க எவ்வளவு high grades எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன ரெசிடென்சில நீங்க போலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு qualifying factor இருந்தது. And it was advantageous for many students who were studying medicine outside of the US. எங்க கரேபியன்ல படிக்கிறாங்க இல்ல வேற எங்கேயோ படிச்சுட்டு they're coming. So international IMGs ன்னு சொல்லுவாங்க. So அவங்களுக்குலாம் this will be useful. So in the score வந்து it will help them to get into some form of residency, okay, because of the score. If they scored well in step 1, அது பேசிக்கா knowledge based ன்னு வெச்சுக்கோங்க full and full. So அந்த எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் then you have 2 years of clinical work and the clinical rotation சொல்லுவாங்க. So third and fourth yearல students will go for rounds in different departments. So அதாவது நிறைய departmentsல போயிட்டு then you take step 2. Step 2 வந்து it is your exam that it's a clinical format of the USMLE. It's called USMLE step 2. So இந்த ரெண்டு எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் step 3 இதுதான் final exam. So நிறைய இப்போ ECFMG certificate na say நீங்க கரேபியன்ல போய் நீங்க US citizen தான், ஆனா you studied your medical school like in the Caribbean or Poland இல்ல Ireland இல்ல வேற எங்கேயோ படிச்சுட்டு you're coming back na. So step 3 is not required mukavasi for the residency application, but you have to take it. எப்படினாலும்
So இப்போ எப்படி நம்ம இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளிநாட்டில் போயிட்டு they study medicine and then go back to write the exam எழுதிட்டு then they become licensed இல்ல அந்த மாதிரி தான். So இது வந்து this is just one part of it. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் then you have residency வந்து it's like paid internship மாதிரி. Then you're considered a doctor but நீங்க வந்து residency complete பண்ணணும். இந்த residency complete பண்ணாதான் இது depends நீங்க எதுல இருக்கீங்க, general physician இருக்கணுமா, internal medicine, psychiatry, surgery, anesthesiology அந்த மாதிரி then you have to study another 4+ years to become a practicing physician. What happens is இங்க வந்து நிறைய students வந்து they go into engineering, they finish the engineering, then they go into medicine. So அவங்க medicine practice பண்ணாலும் they'll get hired in a biotechnology firm, like where they do robotics, like அந்த மாதிரி field they will go and they can be in the clinical side of all this. So அந்த மாதிரி you have options too. இப்போ முன்னாடியாவது we had like scores for for USMLE and step 1, which kind of helped international students get into US residencies. But இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா first of all, a couple of things happened. One, they merged the DOs and the MDs together. DO it's a doctor of osteopathic medicine. They study everything exactly like the MDs, but in a difference, they will add additional they call it the osteopathic manipulation. So additional they will learn, but they're equally qualified. There's no difference between them. Munadi separate residency and they had a quota for IMGs, like international medical students, graduates. That's IMG. Okay, so இப்போ இந்த MDயும் DOயும் combine பண்ணிட்டு they also didn't want to put so much pressure on the doctors for grades and everything. So and the USMLE step 1 exam they made it pass fail. நிறைய மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸ் இங்க நான் படிக்கும்போது கூட the system is நீங்க கிளாஸுக்கு போனீங்கன்னா உங்க மார்க் என்ன அதெல்லாம் they won't say. So ஒரு எக்ஸாம்க்கு அப்புறம் they'll just say you passed or fail. Pass 70% மார்க் மேல இருந்துச்சுன்னா you passed. So நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் or fail. Pass 70% மார்க் மேல இருந்துச்சுன்னா you passed. So நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிப்ரெஷன் ஆயிடுவாங்க. இப்போ நிறைய சூசைடல் கேசஸ்லாம் ஆச்சு. So அதனால pass fail for USMLE step 1. So இதுதான் இப்போதைக்கு இருக்கிற situation. So நீங்க வெளியில போயிட்டு even if you study in another country, unless and until you pass USMLE and நீங்க step 3 clear பண்ணாதான் you can actually even practice, go into residency. There are programs here, but you have to pay a lot of money. இங்க நீங்க paid residency மாதிரி ஒரு shadowing இது மாதிரி இருக்கு. So you pay a lot of money, almost $40,000 அந்த மாதிரி you have to pay. And அது நீங்க மெடிசன் படிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். So எப்படி இருக்கும்னா first they give preference to all the people who graduated in the US. Then they go into US citizens who graduated from international schools. And thirdly, then they will go into international students. There's a lot of people who apply for residency இப்போ. So இப்போ இந்தியாலே சரி ஒரு 10 வருஷமா he's been a general physician, அவர் USMLE எழுதிட்டு he will apply for residency இங்க. So அந்த மாதிரி நிறைய கேசஸும் இருக்கும். So studying medicine and if you want to practice in the US, the path is very, very long and very, very strenuous. There's so many Caribbean schools which promises admission into the US. உங்களுக்கு rotations கொடுப்போம் அந்த மாதிரி. Please do not go to any Caribbean school which promises these things. Now, it is very difficult even for American students. And நீங்க as an international, நீங்க அவ்வளோ காசு செலவு பண்ணி, first of all, it's very expensive. நீங்க US போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, it is highly unlikely. At the whole situation, I think 5-6 years ago, when என்னாச்சுன்னா, so they basically closed down a lot of license cancel பண்ணிட்டாங்க USல so இன்னொன்று accreditation is a problem with a lot of these medical schools in the Caribbean medical schools. Accreditation, you have to be accredited at least in by WHO, அதான் norm, அப்புறம் by ECFMG, அதான் the board, okay, international student or a board. They couldn't qualify and they couldn't send their students, and the students or the degrees எல்லாம் invalid because அந்த credits நீங்க எங்கேயும் எடுத்துட்டு போக முடியாது, or you cannot change anything, so you're pretty much stuck. And நிறைய பேர் it's become a problem. There are some schools ஆனா நீங்க இந்தியாக்கே திருப்பி போய்
படிக்கணும்னா there are Caribbean schools which will help you do that. There's a couple of schools which is good in the Caribbean. But Anna, my advice would be either you go to a school which says you can get the you can ride the board, which is affiliated to the Indian board, right? So அவங்களுக்கு அந்த authorization இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்கூலுக்கு போங்க. Worst case scenario, நீங்க திருப்பி போயிட்டு you can practice in India. But நீங்க வந்து UKல போய் ப்ராக்டிஸ் பண்றது கஷ்டம். எங்க போயும் இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல it's extremely difficult. So இப்போ USல இப்போ based on COVID-19 situationல willing to give green cards to doctors. So அதுவும் experienced doctors, not any residency. This video was giving you a little bit clarity about studying in the US. And இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வீடியோ வேணா comment below. I'll be more than happy to do it. Thank you. Bye.